sant yàlla. looy xaar utal Wave nga scan nga fay te nag doo ci yokku dara. Jar Oil, the company, have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. In the Gambia, we all move to different paces. Time is money, convenience is power, and now both are in your hands. No more long lines, no more late payments, no more missed chances. Not anymore. Because now the Gambia has its own super app, Zap. One app, one tap, endless convenience. Send money instantly, pay your bills in seconds, shop without borders, pay your rides, order your meal, buy your ticket, deposit and withdraw money for absolutely free. No extra charges, no hidden fees, only on Zap Super App. This is not just convenience. This is confidence. This is the future in your hands. And the best part, Zap is born right here. Built for us, designed for every Gambian home, every Gambian dream. So don't wait in the past. Step into the future. Download Zap today on App Store and Play Store and enjoy endless free services. Call us today on our toll-free number 1666 or on 260-0001. Zap, all in one, all for you. Tap in, zap in. Monday, the 19th of January 2026, and you're with Coffee Time with Peter Gomez. Migration has become one of the defining challenges of our time, and Gambians abroad are living its harshest realities. In Turkey, Libya, and even now in the United States, stories of detention, deportation, and unanswered distress calls have stirred national concern. Last Friday, you may recall, Coffee Time hosted the Foreign Minister, Serigne Modou Njie, who sought to reassure the nation, framing the crisis as a global problem of irregular migration. This morning, we are continuing that conversation by hosting a returnee from Turkey. We also hope, during the course of the next hour or so, to receive a couple of phone calls from Turkey. Joining me now is Mr. Babucarr Ngom, a.k.a. Mario. Babucarr, welcome to the program. Ñu ngi la dalal ci programme bi. Thank you, Uncle Peter. We say congratulations to Uncle Pap Sen. You know, Gambia, whenever somebody stood up and then we see the Gambian flag to the next level. Thank you, bravo. Jerejef. Let's begin by you telling us about yourself. Wanyu Babucarr Ngom, te ñu bari gën ko xamé turi Mario. Yeah. Kim Don. My name remains Babucarr Ngom Mario, a Gambian who left the Kofi Joge in 2013 and went to Turkey, Istanbul. Fala dekon ci ati yep, it's about 12 years. Dekana fa I get the first-hand information, experience of what is happening in that corner. You know, problem bi ñoo janku wantel fofu, nem fa démé li taxalé tay mënu ñoo dëkk fofu. Ak ni mo démé ak man suma boppa li tax I have to come back home. Lula yobu Turkey, naka nga duggé Turkey? Well, I get to Turkey with a visa, a legal visa, Uncle Peter, because I was like targeting. I work on as a key programmer. Understand? When I saw it on the internet, and I was like, let me just try it. Maybe some of them it will be better. At least have a gross knowledge of how does it work. But then everything doesn't materialize. Turkey la one. Everything that is said so for them is a different thing. I wasn't able to be been documented on the living Kimilik mooy li ñoo residential permit because then nekkutoon loo xam ne sax dañu ko daan toppee dañu ko laaj bi ñoo dem foofu noonu because doo dajee police mu laaj la kayit lim la laaj mooy foo jógee ngeen waxtaan nga continue, you know. But then at the latter part, after 3 years, we started encountering problems yoo xam ne this immigration system bi with the new law change. Understand nga ñi fa fekkoon nag ñi nga xam ne amuñu woon that document dañ almost xëy rek comme bër bu set la woon ak ñoom because ñu ngi la laaj visa si exhaust na then at the end of the day you cannot
provide any residential permit because without the visa duñ la ko producer fi nga daan jaar sax pour ñu producer la ko there was nothing like ki la ci mën a dimbale oo ku ci taxaw pour nga understand ni moo demee te still now foog naa ne loolu mu ngi dal Gambians yi as to so many Gambians ñu ngi lose that because xamuñ fuñ jaar di nga ñëw ci biir dëkk bi doo gis ku la wax ne office bi nga war a dem pour nga lijanti sa documentation danga fa nekk ba visa bi exhaust léegi cause na so much problems yoo xam ne ni and that would remind me of Gambians suñ taxawaay pour ñu doon benn ñuy jàppalante nekkalante fa because lii rek lañ mun tey soo gisee ñu egsi fii Uncle Peter kilifa yaa fa taxawoon ki ñoo awoot nii tey Pape Sène foog naa ne yàgg na ci tey lañ ko door a awoot te ku ci nekk di nga jot sa awoot ci nii wala ci nene waaye taxawaayit mooy tax nga mun koo jot. ok léegi ñu ñëw ci yenn ci jafe-jafe yi nga xam ne yooyu nga doon jànkuwanteel ak yeneen Gambien si nga fa fekka yan problems ngeen daan am foofu noonu what were some of the challenges you faced while in Turkey? Well, so many troubles that do happens to people right there moom lañ dee jànkuwanteel especially Gambians si because li xew mooy ok di moment dugga nga ci dëkk boobu noonu amuloo kayit nekkul loo xam ne ñoom dañ la ci dimbale oo ñu forataal ko dëkk bu ci nekk foog naa ne dañ fa yónni representative ñi la fa nekkal ñoo war a cause awareness pour nga mun a understand ne man fii laa war a jaar ndax ma mun a nekkee ndax ma mun a taxawee ne li but absolutely this is where we lose it when it comes to ñun ñi nga xam ne ñooñu represent foofu noonu ñooñu moom mooy ñi nekk ci Gambian embassy bi in Turkey. Gambian embassy bi I could tell you su Gambia embassy bi feel Gambians si rek the whole entire government bi feel na Gambians for a very long time Uncle Peter lii du affaire boo xam ne dafa commencé tey you know dooru tey non so many foog naa ne 6 or 7 ambassadors ñoo xam ne fekk naa leen fa ñii fekk nañ ma fa then lii yëpp système bi ci loolu la nekk di doxee ba tey ba jamono ji ñoo wax nii tey la gën a métti nag den amuñu woon problème yi kayit but then tey amut fooy génn foo xam ne duñ la doo dajee police bi du la laaj kayit understand nga ba pare tokki dafa nekk dëkk boo xam ne mun naa la wax ne nafsi la ku nekk sa boppa ngay lijanti because it works like this soo fa xëyee ñu utal la liggéey bi doesn't acquire like nga am working permit but it's not right because ki laa liggéeyloo mun naa laa liggéeyloo suba ba ngoon time bi ngeen am d'accord mu elab nga ne ko dama ñibbi mu ne la liggéey bi jeexu da nga am pour continuer ko soo ko continuer duma la fay mun ngaa liggéeyal naar bi nga liggéeyal ko every week lañ leen dee fay on Saturday jot mu ne la bagage yi demut duma la fay because xam na ne amaloo kayit doo ko yóbbu fen dara du si génna next minute soo fa buggee isi coow sax mu isi la police because kenn ku ci nekk am nga mbokk comme ni Gambia di doxee la rek xam nga benn police xam nga sa benn xarit xam nga sa benn doom nga ne ko ma ne kii daf ma xatal fii nii next minute police boobu di la arrest si mun na laa deport si ok soo amul problème ak ki laa liggéeyloo xam na ne yow ligaluloo waaye du la boole léegi mu ngi laa exploit mu ngi laa use rek problème amut dañ ci dee am problème because sometimes ñoom seen own interest la of course pour ñu ut migrants yi di leen liggéeyloo because okay if you have to use like Turkish citizens yi understand nga daga pay tax bi to the government social security bi whatsoever but if you use these migrants yooyu yëpp duñ la ko dog because it's not detected in the system because borom amut kayit register wut fenn understand nga you rather use 10 Gambians or Africans ñu liggéeyal la dan nga use ñaari ñu am lifin this document understand nga working permit because di nga fay ñooñu mun nga koo fay 20 Africans ñu amut kayit di jolli bribe them daf leen ko dee jaral si jamono yi ñu uti néeg ne liggéeykat yi ñoo liggéeyloo ñooñ la ñoo jox néeg waa Uncle Pila ci biir loolu so many atrocities daf dee xew ci kaw xale yu jigéen yi because Turki si la loolu lu tekki ñi ñu jiite fii pour ñu dem represent Gambians in Turkey does not even have any clue of ni Turkey di operate and I challenge them if they do being diploma nga South America South Angleterre ñëw Russia taxut you understand what is happening in that corner Turkey lu utale Turkey ak yeneen réew yi nga absolute attitude Turkey bi foog na ne tey su yàlla doon ñëw mun naa wàcca Turkey I am telling you what I know Uncle Peter waaye ñun tam loolu lañ foog di no it's not like yow xam nga ne yàlla du wàcce Gambia
yow óor na through your faith that ne yow yàlla possible ak ni mu em waaye ñoom gëmuñ loolu su doon wàcca si tey ñoom gëm nañ ne mun nañ ko host this is Turkey man laa wax ne ñoom benn leen ci wool bi ñoom if you deal with Turkish let me tell you if you want to seen kaw teguñ kenn nobody is bigger than Turkish dañ laa wax ne maam lekk ta git yow sa hey xoolal da nga am pour laaka that language Uncle Peter xale yi da nga àgg rek door di jàngal laaka bi of course from the street street de Gibril lañ ko amee because there was no access to it could you just imagine dama demoon pour study affaire yi kii programming biñ ma yóbboo ci institute interview ma laaj ma do you know what they tell me at the end of the day ndax da ngeen am caabi Gambia ma ne ko maa ngi laa wax ne loolu laa dee liggéey this is my work yow gis nga laaj nga ma 100 pieces of keys with their cars ma wax la ko understand nga yow nga toonaa di ma laaj ndax man Gambia sax am nañ caabi ñun fan lañ dee fanaan so key cutting nga doon def liñ dee ooyee fii key duplication yes so moo laa wan Turkish bi nim ñu dee gisee tey sax mu ngi xalaat tane ñu ngi xamee ne ñun dañ dee dugga plane di dem then if you tell them that ñun dañ dugga plane ñëw seen dëkk la ñaanu da nga fen because they wasn't aware that ne ñoom amoon nañ airport man laa wax lu garaaw Uncle Peter foog ne da nga dox ba dugg barke Seydina Mohamed so people like me ñu start di understand ne yes understand ñii dañ am pour tontu leen pour teg leen seen place soo ma ne naka nga ñëwee fii ma ne dama fii si géej bi loolu dee lekk ma ne su jën yu tooy yi génnee su naawee rek ma ko benn cop rek nga gis mu naaw so after loolu daf leen day jaaxal seen boppay dañ laa laaj ñu ne nga dem si nit mu won la ne hey airport bi mu ngi fii ñii dañ dee ñëw because only the students has the idea of ñoom war nañoo xam ne Turkish Airlines mu ngi land Banjul International Airport let me tell you not every Turkish understand ne airline boobu daf dee naaw di ñëw Africa ñoom foog na ne America la dee dem all right so léegi balaa ñoo ñëw ci embassy bi ñu njëkk a wax ci mbiri Gambian Association bi nekk foofu noonu yéen yow ba nga dem Turkey boobu Gambian Association bi nii taba nañ ko su fekkee ne tabuñ ko ndax bañ koo taba sa kanam la su doon sa kanam lañ ko tabee tamit danay woon njëriñ bi ndax mu ngee dox li waral ñu taboon ko ba tey well I reached Turkey on the 5th May 2013 bi ma fa demee foog naa the following day Senegalese died and I saw niñ taxawee woon ma laaj la ñu ne si through their association so ask about the Gambia ñu ne ma ñooñu dañ téelante et dañ téelante et dañ meroo téelante et ku nekk seen ku nekk nga waa sa side di xaar Uncle Peter mu cross ma dama baatam bi I was exactly what was happening there maanaam déggoo amutoon ci biir Gambia si tasoon because the same fraction bi am right now moo fa yàgga am lii moo yàgga am foofu I try to liaise with the people ak the necessary people ñi nga xam ne mun nga leen a garder 1 or 2 or 3 because su demee noonu doo dajale ñëpp you just have to pick 1 or 2 3 ñoo xam ne di conscious at least nga explainal leen that's it and I meet these people ñu point ma ñoom ñëpp ay visit ñi ma war a visit ñi si des dañ ma ñëw toppasi because dégg nañ ko am nañ interest because the thing is bëgguñ association bi dee mooy seen post you get there so ñoom they come to me and they was like yow yaay Babucarr mu ne waaw dégg nañ yaa ngi ñëw yaa ngi wax affaire association ma ne yes of course because dafa war ñun Gambians loolu lañ fi am fii nii man li ma gis fii suñ nekkul benn ëllëg mun nañoo am problème te ci loolu lañ nekk tey but then after loolu ñu am d'accord loolu within 3 days si foog naa di weekend bi ñu fix ko ñun ñëpp ñu dajee you know ñu am meeting bi ñu ne léegi nañ defaat nuñ defaan waaye the thing is I am going to advise you xamu leen ma xawma leen there where that name Mario come from ma ne leen the thing is I'm not going to take any position and I'm not interested but one thing for sure gis nga liñ taxawal nii ni ngeen ko yaaxee wax nañ ma ko du ma taxaw fi di leen explainal but I'm still monitoring. So musoon naa am association. Yes. Bi dafa tasoon balaa yoo nga ñëw before I came there. Okay. Understand nga so si laa leen wan ne I am not in for position but I am there like seen activist because definitely ku ko yaaxa this time ama moo long xaw ma si kii xaw ma si kële fii ngeen a doore di understand kuy Mario. lu indi turi Mario bi. Uncle Peter. luñ mën a wax la ci rajo. non ok su dee luñ mënta wala ci rajo kon acca ñu jaala ko. ok so léegi nga ne leen yow doo bokk ci dugg na fii génn na fa. waaw du ma jël any position. all I have to see is na jub na jaar si yoon liñ fi doon wax buñ ko fi gisaat te buñ ko fi déggaat yi daan xew bu mu xewaat. it do happens like
ñu ne seen problème dañ daan teg xaalis time bu problème génnee ñu ne la tey de dañ am soxla ok dañ am pour dimbale kii tey Mario at least maybe yóbbu nañ ko police yóbbu nañ ko o mu ngi feebar or something like that need arise instead of ñu dem ci account boobu noonu génnee ko pour dimbale ko liñ fa teg dañoo bëgg a uti donation so it started like waaw yow yaa ngi am li nga denc fële why would you go and then like di wër si mbedda bi or explain make good sense de so there it was like affaire bi nekku fa xaalis bi xale yi dajale nekkut fa fu mu dem till I came home one evening ma toog around 7-8 ma gis xale yi ñëw di ma roos si building bi di éeg Mario ma ne waaw li xew ñu ne ma yaa ñu waxoon ñu dee teg ma ne waaw soo léegi nag ñu ne ma baxa bi gars yi dóor nañ ko ma ne ko yéen kan moo xanaa da ngeen dof ndax lan ñu ne ma ne kan moo so I was just trying to put them ba xam naa ne luñ ma wax lu nekk because I used to force them like dañoo bokk Gambia association bi lañ fi am ñun Gambians leen lii moo ñu mun a taxaw waaye luy jubluwaay association bi yow lan la taxawoon nga encourage leen pour ñu taxaw ngeen taxawal association Uncle Peter fu ma mun di dem man Gambia laa am man Gambia laa góom man Gambia mooy suma family it's not about me coming from the Ngom family no it's about me coming from Gambia ban ci Ngom yi la Musa Ngom no not Musa Ngom my grandfather come from Senegal okay you know? all right waaw objective yi association bi yeah but then the same problem boobu noonu moo fa xew ñoom dañ ko def kabudu kafoo seen poos ok li ma bëgg a njëkk a xam di nga xuus ci loolu bu baax a baax luy woon jubluwaayu association bi lu taxoon nga advice gars yi ñu taxawal association pour ñu taxawal association bi defal leen lan it was not pour mu defal ñu dara sax waaye it was going to be like liy regulate Gambian si ok association bi moo la mun a wax ne Gambian bi dugga si na dimbali leen ñu ñëw dëkk Istanbul the whole entire naka la tuddaati diplomacy bi Ankara leen dëkk from Ankara to Istanbul is about 6 hours pour boss 1 hour flight la understand nga ñun léegi dañoo am disconnect dafa ñun ñoo dëkk Serekunda it's like Serekunda ak Banjul ok ñun Serekunda leen dëkk so association bi moo mun a tax ñun ñu xamante ok Mario dugga si na Uncle Peter will understand ne Mario ñëw na through the association understand nga Mario ñëw na gis nañ ko dina fa gis kum xam association bi it was very vital pour ñun ñëpp ñu ñëw benn pour ñu share idea ndax su dara xewee at least ñu mun koo mun a defar balaa ambassade bi si boppam di fa jot Uncle Peter man laa wax wallahi la azim ak li ma dëkk tokki yëpp ñun mosuñoo niit ambassade bi parce que association baa ngi doon dox bu baax déedéet it's not about association baa ngi doon dox because Gambian bi la sonna luñ leen ay miin ambassade bi du musa wax ne Gambia bi pousse na ko pour presso pour ne ko dañ ko forcer pour mu def lii ou mu defal ñu lii it has never happened because nit yi dañ fa dem rek gëm seen boppa Uncle Peter dëkk boo xam ne la di moment wàcce nga si airport bi nga ñu jël la moto pour nga àgga ci biir dëkk bi yow sa rongoñ dina tuuru wala nga réccu la na tax ma ñëw ci dëkk bi you must understand that I get to the wrong place kon coono baa ngee door ba nga wàccee ci réew mi lan ak lan moo la dal yow for instance lu la tax a dunda loolu xam nga ne soo fi jógee ñoom dañ ko dee ooyee maa ngi dem Europe waaw nga dem bunti Europe wàcce si bunti airport bi nga gis naar bu ndaw bu ñëw bu la pesangom xam nga ne woowul indiscipline commencé na loolu daf dee xew Uncle Peter lii xew Turkiya the authorities yi have no clue man maa la ñeme ña wax loolu as a Gambia and I challenge them I challenge everybody ku taxaw fii o ku toog fii ne he understand the operation ni tokki di demee I challenge you toogalaat fii waaye doy na waar di ñoom ñu am airport international airport mu leer leen ne dañ ko taxawal ngir nit ñi bàyyee ko fu nekk ci àddina bi dugga seen réew nga dugga si rek mu am ku la nuyoo mbecc loolu doy na waar de xanaa dafa am loo xam ne moo Uncle Peter li ma laa wax nii police yi ñu ngi traîner Turquie soldats yi ñu ngi traîner Turquie laaj leen ndax ñoom dañ leen di respect this is a attitude these people are comprised of two naka ethnic the Kurdish are from Arabstan mooy this Kurdistan bii nii di xeex di wóor rek di mbéje ñoom ñoo dee mbéje so attitude bi dafa different ok so léegi association bi su
doxoon ni mu waroon a doxee mënoon naa tere lii. Exactly. Naka. From a very long time. Naka la association bi ok dafa taxawoon pour nekkal fa migrants yi. taxawutoon pour nekkal fa embassy bi di ko back. Here is where we get it all wrong. Okay. Association bi dafa turn out after I understood ne ndekate ñoom dañ dee back embassy Gambia bi ci kaw ne tey su ma la waxee ne ambassadors yi nii ok none of them du la wax ne si taamam ñëw na Istanbul more than twice. Uncle Peter ñu ne la yaay borom këri West Coast Radio xale yi toog di la xaar ñu ne ana po Uncle Peter ñu ne Uncle Peter de gisuñ ko fu njëm suñ la soxlaa loo xam ne yow yaa war a taxaw fi njëm. ok so ambassadors yi duñ daan dem Istanbul. ñu ngi toog Ankara rek. I challenge them on that. ok yow foog naa ba ngaa dem in 2013. yes. kana fa nekkoon Modou Badji. yes. ok yes. then Kemeseng Jammeh came. After then ba Serigne Modou di jël for one year. Wow, because Kinte was supposed to be there. Wow. Now we want the former chief of staff, IG, then more resign from that problem in that mining thing. But alkali Conte nekk fa. Yes. All right. Waa léegi yéen léegi mënu leen woon a liggéey ak association bi because association bi doxut na mu waroon a doxee. na ngeen ko séentoo ba ngeen koo taxawal. Sure. What about léegi seen relationship now ak Gambian diplomats yi fa nekk ñi nekk ci embassy bi foofu noonu in Ankara. ñun amuñ diplomats. Very simple pour mu leer la amuñ diplomats. Well ebal nañ fa ay ndaw te soo demee ci office bi dina am ku ñëw tuddee ambassador mu am ñeneen ñu tudda first secretary ak yu ni demee so office am fa boo xam ne Gambia moo ko taba dugal fa ay ndaw ñoo xam ne ñoo war a saytu lépp loo xam ne mooy doomi Gambia yi fa nekka so relationship bi soo leen amaan soxla ci embassy bi naka ngeen daa doxee soxla boobu. soo déggee ma la ñun amuñ diplôme lu ma óor la and I challenge them Uncle Peter I am somebody who represent the migrants taxaw naa fu nekk def naa lu nekk I am subject to everything till most of the people understand what I was telling them. Ambassador boobu noonu mooy the same Gambia association boobu noonu moo dox suñ diggante ñoom moo tax I wonder if from an interview ma dégg ko wax ne daf dee dema téléphone bi sa kër moom kan moo ko daan call ak moom kan la daan call understand nga ku déggut Mario ku gisul Mario dégg nga ko. ok mus nga am soxla ci embassy bi soxla bi naka nga ko doxee ndax faju woon na am fajuwut. dafa dem ba suñ disconnection with the embassy man suma boppa I wouldn't bother to even am lu ma soxla ci embassy bi if I could not do it for the embassy man nituma much from the embassy. ok ñeneen ñi nag yeneen Gambian si. they have to do the same loolu moo fa nekkoon. so embassy bi dafa mel ni da nga am pour abal leen seen bët ak sa noppa wax lu leen neex pour ñoom ñu solve sa problème. so yéen da ngeen demoon ba gédda embassy bi. yes because amalu ñu njëriñ Uncle Peter. I am telling you and we will get there. ñoom duñ daan génna ba ñëw ut si leen ndax xam ci li ngeen ne. no the last meeting bi ma ama ñoom and with the whole Gambians God bear us witness tonight this morning wallahi lazim it happens on Christmas Eve ndax loolu workers day la woon no dañ ñëw Istanbul pour party because party bi fa la xewee Uncle Peter this is what is happening dafa mel ni Christmas la ma ne la Banjul duy xew Serekunda la affaire bi xewee this is Ankara and Istanbul fa la raay bi téene so they want to come si holidays bi ñu chill this is what brought them but they don't want to come to meet Gambians so pare pour meet Gambians you do it on official time président bi daf dee seeti nit di guddi wala after working hours no you do it during the working hours ñu xam ne yes kii dee jógee na si liggéeyam la nekk ñëw na seet si ñu understand ki nga call mënuloo koo am dem na ba boole na la e meilleur koo xam ne nii mënuta binda turam in English ne la kooku nga am pour call mu wax ma li nga ma bugg a wax te Uncle Peter su ma la yóbbante mun nga ko wàññi wala nga yokka ko. dëgg am na loo xam ne is private on me su ma koolee embassy bi su dee man góor la dama am pour waxa ki nga xam ne tooloo naa suma kilifa ba mun koo explainal mu understand su dee jigéen la yow da nga am pour sif ko ci jigéen ji nga xam ne moo fa nekk who is going to take in charge. how would I call Gambia association ma experience suma problème bi nga xam ne ni ñoom dañoo dem sa naan ko bul worry sax dinañ ko lift dinañ ko it doesn't work
But I'm going to minister bi ak lim explain. Minister bi has no first-hand information in what he ñoom si report biñ ko jox according to him. Because report bi Gambia Association naka la embassy bi moo ko jox te Gambia Association bi I challenge them amuñ first-hand information of what they liñ bind ci report bi. I challenge them nañ ko génnee. ok yow lan nga dégg lu ministre bi explain lu dëppoowul ak li nga xam ne mooy xew. well foog naa ne laaj nga ko mu ne ci affaire yi comme Gambians yi ni ñoo demee li nekk ci detention center bi foog naa ne if I could remember the number it was about 100 Gambians in the detention center. Thousands of Gambians are in the detention centers. Thousands of Gambians Uncle Peter. whether ñi dee neen whether ñi rëccal nañ génnee nañ leen because suñ la génnee let me tell you how it works suñ la jàppee Serekunda you're taken to as far as balaa bur di seet mun ngaa génne ji fële Basse. All these detention centers are in the outskirts of Turkey. Border. Sometimes you are next to Greece. Yes. 4 years ago, I was in Aydin. Comme suñ buggee julli ñun si detention center bi. Greek lañ dee déglu sañ nooda bi. Ñun fa lañ dee pigee den waxtu julli jot. Kon ñaari réew yi sori waate wuñ noonu. Uncle Peter, it's just like Gambia, Casamas. Okay. Exactly ni la geography bi mel. Okay. Some part of it da nga use ndox beneen other side bi mu nga dugga si village bi dugga si beneen village then you get there. su jigee waate noonu waaye yéen nag doo leen fay rek dugga Turkey ak Greek duñ laalante. This is the history. So sañuloo jógee Turkey dugga Greece. No. Istanbul was part of Greek Constantinople. So suñ xeexee suñ ko wiinee this is how ñoom dañ ko dee jël toon ko mu bokka ci Greek su ko Turkey si wiinee then they took it back. So Greece daal lépp lu bàyyee ko Turkey nañ ko delloo. Well of it because man suma boppa policy mus nañ ma yóbbu I have too much manala man I am the most arrested Gambian te what I've gone through I don't think ñaanal ma ko Gambian waaye taxaw na tamit sant yàlla I meet so much of this diplomacy ñoo xam ne hierarchy la soldat leen hierarchy police leen dañ dee toog ñu waxtaan wax ma lu bëri understand nga government bi musta ma send to Greek man ñu ne dañ ma deport because they couldn't send me to Gambia understand nga man óolootuñ suma affaire whether amoon advocate man fan laa jàngee sax mënuñ koo understand. Turkish government bi moom yes ne yow óolootuñ laa delloo yow réew ba nga juddoo. Gambia because anytime soo ma jàppee du ma la génneel passport I wouldn't give you passport but then I will tell you the very minute bi ma wàccee biir Turkiya si Ataturk airport bi ñun all airport bi lañ amee now is a military base ñun bi ñoo dem airport bu es bi projet gam sax commencé wut understand nga so su ma la ko waxee da nga dugg si diita bi straight nga génne ko nga ne wax na ma dëgga Gambian la but then why don't you want to go back to Gambia ma ne ko for now I'm not a Gambian because you know why suma nit yi ñoo fi nekk understand nga te ba pare système bi ni moo demee yow xam nga ne yow yaa man xam nga ne baaxut understand so fu ñu la bëggoon a yóbbu Greece lañ la bëggoon a yóbbu for me to go to Central Europe so lu xewoon lu tax yow mujjeewuloo Greece Uncle Peter su ma la waxee gis nga bi ñu drobee Greece I left Ankara Ankara am na Ankara am na ok understand dafa mel ni nga ne Old Joshua Banjul ok so ñu ngi ma génnee ci biir prison bi at 2:30 is it right 2:30 at night ci njël ok so they give me my phone because dama nekkoon koo xam ne anyway I am si biir dañoo xam ne Mario mu ngi fi Urfali mu ngi fi because I was always controversial like groupe bi ngeen isi ndax Gambien ne ko fa ñu ne sana ne lu si sa yoon ma ne su ma yoon a fi ne ma xanaa xamuloo man maay ambassade wi def di ñii dañoo ree ñii di mer ñii di xam nga at the end of the day dafa am nooy doxee ak turkis pour nga mun leen a escape so biñ ma pigee foofu noonu they have to drive me I take my phone and then ma jël because ñu ma connect ci wiivi bi ma taal phone bi rek wiivi bi connect ma send message on Facebook ñu ne ma looy wax ni ma ne dama wax suma arkadasi suma xarit yi yéen a ma fee génne 2:30 which is not normal if anything happens to my life let them know Ankara is responsible you know Babucarr yow da nga am problème ma ne aw ma problème man xam naa li ma def de du ma dof nañ leen dem du pare ngeen ñu ne waaw that's it ñu ne paaga sa yére ma ne yére dama am yére jacket bi nu ma jàppee du moom laa amee mu ngi nii I get to the bus we drive to the next morning at 12:30 si lañ egsi Greek si border bi waaye bi ñu ma wàccee I told them that yéen can I dem Istanbul am ñaar ñu ma ñun Istanbul la ñu dem ma ne yóbbu yàlla leen ma boss bi fa laa dem ñu ne waaw ma ne yóbbu leen ma ñu ne Babucarr ñun ak government lii lañ amoon contract pour ñu drop la fii you have to go ma ne la am na going I'll be in Istanbul inshallah
mu ne ko tey lan la Thursday mu ne waaw Friday Saturday nañ daje mu xool ma sax mu ree mu dem waaye bi mu demee dafa dem wax ko in Taksim a police commissioner kooku ne ko ma ne dajee naa ak moom bi ko dafa jógee Ankara kooku ne ko Babucarr suñ booy bi yóbbu nañ ko Ankara xanaa gisuloo ko o dégguloo ko kooku mu ne ko mit naa ko maa ko drop si booda bi kooku mu ne ko lan mu ne ma waaye mu ne dina ñëw police bi mu ne ko dina ñëw mu ne ko yow naka nga xam ne mu ne I know this guy lu mu la wax ne dina ko def whether he's going to die so suñ ko reyut foofu noonu dina ñëw. This is why I pick this Uncle Peter gis nga lii ngay gis nii lii fetel lañ dóor noonu suma loxo bi suma tànk bi dañ ko jam boppi fetel bi I'm telling you boppi fetel Uncle Peter moo tax ma la waaye du bal boppi fetel bi non taati fetel bi okay. because dañ ak yow next minute xale Suuriyan biñ taxawal dañ ko buloo boppam bi bang fetel bang si biir gémmiñam bi mu ok so nanga def ba dellu ok we were there like 3 days ñu dugga nañ Greek ñu forcé leen ba dugga si biir Greek understand nga I mean Uncle Peter lii moo doxee yëpp affaire yi mafia la I am telling you nekkutoon sax police bi ñoo doon jam dafa am vigilantes yi nekk ci around that vicinity ñoo génn si di jamante ñoon it was a rubber bullet ñooy naaca jéngu leen ba jaala booda bi tali moo dox suñ diggante pour ñu génn Turquie totally dugga biir Greek ñu dem ba affaire boobu xew fa ni dee na ambulance bi jóg na xam nga ñu ne nañ ko cancel léegi nañ leen bàyyi ñu dugal ñu play ñu game léegi accept nañ ñu dugal ñu ci truck kay yóbbu ñu benn koona teg ñu foofu you know what happens dañ xaar ba 2 o'clock again in the morning ñu dugalaat ñu ci biir isi ñu ba ci bunta bi dugal ñu ci biir gaal jël lifin yi gis nga soo leetee dugal ci biir gaal bi gis nga joowu gaal bi moom lañ dee fugga sa boppa bi fugga nañ fa nit ba foofu lañ ko bàyyi because dafa tidda mu ngi bleed ok so pour ñu jaalali delloo ñu back to Turkey ma ne leen waay ñu ne ma Erdogan moo la fi yónni ma ne leen noo leen xamee loolu mu ne yes ñoom xam nañ they get the information Greece ñoo la wax loolu yes exactly so léegi nga dellu I have to go back to Istanbul all right you know